Which of the following poem was written by Robert Herrick? Two daffodils. Which of the following poem was written by Robert Herrick? Two daffodils. Robert Herrick is best known as a member of which literary group? Cavalier poet. Robert Herrick একজন Cavalier poet. Among the following poets, who does not belong to the group known as the Cavalier poet of the 17th century? Christopher Marlowe. Which poem below is written by Robert Herrick? Two daffodils. এখানে একটা নোট আছে ড্যাফোডিলস নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন কবি কবিতা লিখেছেন। টু ড্যাফোডিলস রবার্ট হেরিক, দ্য ড্যাফোডিলস উইলিয়ামস ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর দ্য ড্যাফোডিলস ইজ অলসো কল্ড আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ ক্লাউড। দ্য ড্যাফোডিলসের আরেকটা নাম হলো আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আর শুধু ড্যাফোডিলস লেখছে টেড হিউজেস। তাহলে টু ড্যাফোডিলস রবার্ট হেরিক, দ্য ড্যাফোডিলস উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যেটার আরেকটা নাম আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আর শুধু ড্যাফোডিলস লেখছে টেড হিউজেস। Two Daffodils is written by Robert Herrick. Which poet group does Robert Herrick belongs to? Cavalier poet. To His Coy Mistress is a poem. Which of the following is written by Robert Herrick? Two Daffodils. Two Daffodils is a Cavalier. Two Daffodils is written by a Cavalier poet, যিনি Robert Herrick, writer. Who is Cavalier poet among them? রিচার্ড লাভলেস, স্যার জন সাকলিং, থমাস ক্যারিও, তিনজনই হলো ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। রিচার্ড লাভলেস, স্যার জন সাকলিং আর থমাস ক্যারিও, অল অফ দেম। অ্যামং দ্য ফলোয়িং হুইচ পিস আর অথর্ড বাই রবার্ট হেরিক? টু ড্যাফোডিলস। হু ইজ নট পার্ট অফ দ্য ক্যাভিলিয়ার পোয়েট গ্রুপ? অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল। অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল ক্যাভিলিয়ার পোয়েট না, অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল একজন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। হু ইজ দ্য ফলোয়িং ইজ নট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? এডমুন্ড ওয়ালার মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নয়। অ্যান্ড্রু মার্ভেল, হেনরি ভন, আব্রাহাম কাউলি, ওনারা হলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। টু ড্যাফোডিলস ওয়াজ রিটেন বাই রবার্ট হেরিক। হু অ্যামং দ্য লিস্টেড পিপল ইজ নট কনসিডার্ড এ ক্যাভিলিয়ার পোয়েট? নান অফ দ্যাম। Who among the listed people is not considered a Cavalier poet? এখানে সবাই Cavalier poet. Which of the following literary piece was composed by Robert Herrick? Two Daffodils, Robert Herrick. Two Daffodils is a poem written by Robert Herrick. Who is the following writer are recognized as Cavalier poet? Sir John Suckling, Edmund Waller, Richard Lovelace, all of them are Cavalier poet. Identify a metaphysical poet from the following. George Herbert is a metaphysical poet. George Herbert is a metaphysical poet. Which of the following is written by Robert Herrick? Two Daffodils, written by Robert Herrick. Who of the following authors is a Cavalier poet? রিচার্ড লাভলেস, স্যার জন সাকলিং, রবার্ট হেরিক, তিনজনই ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। হু অফ দ্য ফলোয়িং অথর্স ইজ নট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? থমাস ক্যারিও মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নয়। থমাস ক্যারিও মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নন, তিনি ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। আর এখানে বাকি যে তিনজন আছে তিনজনই হলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। হু রোড দ্য পোয়েম টু ড্যাফোডিলস? রবার্ট হেরিক, টু ড্যাফোডিলস। What is the main theme of the poem Two Daffodils? Life is short, so live to the fullest. Two Daffodils এর মেইন থিম এটাই, এটা লিখছে রবার্ট হেরিক। Which time frame is known as the Caroline period of English literature? 1625 থেকে 1649 সাল পর্যন্ত ক্যারোলাইন পিরিয়ড। 1625 থেকে 1649 পর্যন্ত ক্যারোলাইন পিরিয়ড। Fair daffodils, we weep to see you haste away so soon. This line are from Two Daffodils. এটা লেখছে রবার্ট হেরিক। টু ড্যাফোডিলসের লাইনটা কি? ফেয়ার ড্যাফোডিলস,
We weep to see you haste away so soon. Two daffodils. Who of the following is not Cavalier poet? এখানে রিচার্ড লাভলেস, স্যার জন সাকলিং, রবার্ট হেরিক, ওনারা সবাই হলো ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। সো এখানে ক্যাভিলিয়ার পোয়েট না এমন কেউ নাই। হু রোড দ্য পোয়েম টু ড্যাফোডিলস? রবার্ট হেরিক। 1625 থেকে 1649। টাইম ফ্রেম ইজ নোন অ্যাজ দ্য ক্যারোলাইন পিরিয়ড। 1625 থেকে 1649। Who of the following is not a metaphysical poet? Sir John Suckling, metaphysical poet none. তিনি Cavalier poet. In what genre does Robert Herrick poem Two Daffodils fall under? Poem. Two Daffodils হলো একটা poem যেটা রবার্ট হেরিক লিখছে। Who of the following is not a metaphysical poet? রবার্ট হেরিক metaphysical poet নয়। Who of the following is not Cavalier poet? Abraham Cowley, Cavalier poet none. তিনি একজন metaphysical poet. Fair daffodils, weep to see you, haste away to soon. These famous lines are phrased by Robert Herrick. Who of the following is not Cavalier poet? Thomas Nashe Cavalier poet নয়, তিনি একজন university wit. Which of the following literary works is written by university wit? The Spanish tragedy. The Spanish tragedy লিখছে থমাস কিড, তিনি একজন ইউনিভার্সিটি উইট, কিন্তু ওনার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ছিল না। উনি একজন যার ইউনিভার্সিটি, থমাস কিড যার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নাই, কিন্তু উনি ইউনিভার্সিটি উইট। Fair daffodils, we weep to see you haste away so soon. These are the lines taken from the poem Two Daffodils. এটা লিখছেন রবার্ট হেরিক। Which work among the option is authored by Robert Herrick? Two Daffodils. Two Daffodils by Robert Herrick. Find the odd one out. Robert Herrick. Robert Herrick এখানে রবার্ট ফ্রস্ট, এডগার অ্যালান পো, ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান এরা সবাই হলো আমেরিকান রাইটার, কিন্তু রবার্ট হেরিক হলো ইংলিশ পোয়েট, মানে তাদের ন্যাশনালিটি পার্থক্য। এখানে সবাই হলো সিটিজেন হলো রবার্ট ফ্রস্ট, এডগার অ্যালান পো, ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান, তিনজনই আমেরিকান সিটিজেন, কিন্তু রবার্ট হেরিক ব্রিটিশ সিটিজেন। Fair daffodils, we weep to see you haste away so soon. This line are taken from Two Daffodils by Robert Herrick. Caroline Age is the sub-age of Renaissance period. Robert Herrick is a poet from Caroline Age. Who wrote Hesperides? Hesperides. Hesperides, Robert Herrick লিখছে। Who wrote Of the Progress of Soul? George Herbert লিখছে Of the Progress of Soul. Of the Progress of Soul লিখছে জর্জ হারবার্ট। Of the Progress of Soul লিখছে জর্জ হারবার্ট। Which one is not written by Henry Vaughan? To his coy mistress. To his coy mistress Henry Vaughan লেখেন নাই, To his coy mistress লিখছে অ্যান্ড্রু মার্ভেল। To his coy mistress লিখছে অ্যান্ড্রু মার্ভেল। Who composed the poem Delight in Disorder? এটা লিখছে রবার্ট হেরিক। Delight in Disorder, Robert Herrick. Delight in Disorder, Robert Herrick. Delight in Disorder, Robert Herrick. The Canonization is a poem written by John Donne. The Canonization is a poem written by John Donne. Cavalier poet are mainly a group of lyrics poet. Cavalier poet are mainly a group of lyrics poet. Cavalier poetরা লিরিক্যাল বালাড বা লিরিক্যাল পোয়েট, বড় বড় পোয়েম বেশি বানাইতো। Richard's Pamela is an example of epistolary novel. Richard's Pamela, পামেলাটা লিখছে রিচার্ডসন লিখছে পামেলা। এটা একটা এপিস্টোলারি নভেল। এপিস্টোলারি নভেল হলো অনেকটা চিঠির মতো করে লেখা এই উপন্যাস। এ নভেল টোল্ড দো ইন দ্য ফর্ম অফ লিটার। আচ্ছা, এটা একটা ইপিস্টোলারি নভেল, এটা হলো পামেলা এপিস্টোলারি নভেল, এটা লিখছে রিচার্ডসন। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য বুক লেভিয়াথান? লেভিয়াথান লিখছে থমাস হবস। The book of education is written by John Milton. John Milton লিখছে
অফ এডুকেশন। জন মিল্টন লিখছে অফ এডুকেশন। দ্য পোয়েম টু ড্যাফোডিলস ইজ রিটেন বাই রবার্ট হেরিক। দ্য পোয়েম টু ড্যাফোডিলস ইজ রিটেন বাই রবার্ট হেরিক। Cavalier Poets was seen in which English literary period? The Caroline period. The Caroline period, Cavalier Poets. The poem Cherry Ripe is written by Robert Herrick. Cherry Ripe is written by Robert Herrick. Cherry Ripe is written by Robert Herrick. Who is the greatest Cavalier poet? Robert Herrick হলো greatest Cavalier poet. Robert Herrick হলো greatest Cavalier poet. The age of Puritan period is 1620 থেকে 1660. The age of Puritan period is 1620 থেকে 1660. The age of Puritan period is 1620 থেকে 1660. The age of Puritan period is 1620 থেকে 1660. In which English literary period Cavalier poet appeared? The Caroline period. What preceded Jacobean era? Caroline era. What preceded Jacobean era? Preceded Jacobean era, Caroline era. Caroline period complete, Commonwealth period. Who is the author of Leviathan, a foundation work in political philosophy? Thomas Hobbes. Who is the author of Leviathan, a foundational work in political philosophy? Thomas Hobbes. The political philosophy Leviathan is written by Thomas Hobbes. The political philosophy is written by Thomas Hobbes. Paradise Regained is written by which of the following writer? John Milton. John Milton, Paradise Regained. Leviathan is written by Thomas Hobbes. Leviathan is written by Thomas Hobbes. Who is the author of the political philosophy book Leviathan? এটা লিখছে থমাস হবস। থমাস হবসের লেভিয়াথান বুকটা একটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি বুক। লেভিয়াথান বাই থমাস হবস, পলিটিক্যাল ফিলোসফি বুক। The author of the famous prose Holy Dying is Jeremy Taylor. The Jeremy Taylor. Holy Dying এই প্রোস বা গদ্যর রাইটার হলো জেরেমি টেইলর। গদ্য বা প্রোস হোলি ডাইং এর রাইটার হলো জেরেমি টেইলর। জেরেমি টেইলর হোলি ডাইং। জেরেমি টেইলর হোলি ডাইং। The political philosophy Leviathan was written by Thomas Hobbes. The book Leviathan, which argues for a strong central authority, was written by Thomas Hobbes. The book Leviathan, which argues for a strong central authority, was written by Thomas Hobbes. The book Leviathan, which argues for a strong central authority, was written by Thomas Hobbes. Andrew Marvell is a metaphysical poet. Andrew Marvell is a metaphysical poet. Who is the mastermind behind Leviathan? Thomas Hobbes. Leviathan, Thomas Hobbes. Leviathan, Thomas Hobbes. Who wrote the political philosophy Leviathan? Thomas Hobbes. Political philosophy Leviathan, Thomas Hobbes. Which of the following is not a metaphysical poet? Thomas Hobbes, metaphysical poet none. Thomas Hobbes, metaphysical poet none. তিনি একজন পলিটিক্যাল ফিলোসফার, থমাস হবস। The political philosophy Leviathan is a literary work for Commonwealth period. The political philosophy Leviathan is a literary work from Commonwealth period. এটা লিখছেন থমাস হবস, লেভিয়াথান। Who among the following is not university with? Thomas Hobbes, university with none. Robert Greene, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, তিনজন university with. Thomas Hobbes, university with none. The poem To His Coy Mistress was written by Andrew Marvell. To His Coy Mistress, written by Andrew Marvell. What kind of poetic creation is Andrew Marvell's To His Coy Mistress? Metaphysical poet. Leviathan is written by Thomas Hobbes, political philosophy. Andrew Marvell belongs to which particular literary period? Commonwealth period. Andrew Marvell belongs to which particular literary period of Renaissance art? Commonwealth period. The political philosophy Leviathan is a literary work, Renaissance period. Who is called the father of English comedy?
Nicholas Udall, the father of English comedy. Nicholas Udall, the father of English comedy. Which one below does not belong to neoclassical age of English literature? Commonwealth period, neoclassical period, and না, এটা Renaissance period. The Wild Gallant is a comedy written by John Dryden. John Dryden লিখছে The Wild Gallant. The Wild Gallant. The Wild Gallant by John Dryden. এটা একটা কমেডি. Who is political philosopher? Thomas Hobbes political philosopher. Jeremy Taylor. জার্মি টেইলরের হোলি লিভিং হলো একটা প্রোজ গদ্য। জেরেমি টেইলরের হোলি লিভিং একটা গদ্য। জেরেমি টেইলরের হোলি লিভিং একটা গদ্য। হুইচ পোয়েট ইজ ইন দ্য কমনওয়েলথ পিরিয়ড? হেনরি ভন হলো কমনওয়েলথ পিরিয়ডের। হেনরি ভন হলো কমনওয়েলথ পিরিয়ডের। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য এলিমেন্টস অফ ল, ন্যাচারাল অ্যান্ড পলিটিক? থমাস হবস। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য এলিমেন্টস অফ ল, ন্যাচারাল অ্যান্ড পলিটিক? এটা থমাস হবস লিখছে। দ্য এলিমেন্টস অফ ল, ন্যাচারাল অ্যান্ড পলিটিক, এটা থমাস হবস লিখছে। দ্য এলিমেন্ট অফ ল, ন্যাচারাল অ্যান্ড পলিটিক, এটা থমাস হবস লিখছে। হোয়েন ডিড কমনওয়েলথ পিরিয়ড স্টার্ট? 1649 সালে কমনওয়েলথ পিরিয়ড স্টার্ট হয়। এটা 1660 পর্যন্ত কন্টিনিউ থাকে। 1649-এ কমনওয়েলথ পিরিয়ড স্টার্ট হয়, 1660 পর্যন্ত থাকে। 1649 থেকে 1660 কমনওয়েলথ পিরিয়ড। কমনওয়েলথ পিরিয়ড শুরু হয় 1649 থেকে। হু ইজ দ্য অথর অফ হোলি লিভিং? জেরেমি টেইলর হোলি লিভিং লিখছে। জেরেমি টেইলর হোলি লিভিং লিখছে। হু রোট দ্য পিলগ্রিম প্রোগ্রেস? জন বুনিয়ান লিখছে পিলগ্রিম প্রোগ্রেস। জন বুনিয়ান লিখছে পিলগ্রিম প্রোগ্রেস। জন বুনিয়ান লিখছে পিলগ্রিম প্রোগ্রেস। দ্য রুল অ্যান্ড এক্সারসাইজ অফ হোলি লিভিং? জেরেমি টেইলর। দ্য রুল অ্যান্ড এক্সারসাইজ অফ হোলি লিভিং? জেরেমি টেইলর। Knowledge is power was stated by Hobbes. Knowledge is power was stated by Hobbes. The fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. Daniel Defoe. The fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. এটা এই লাইনটা রোড করা হয়েছে ড্যানিয়েল ডিফো। ড্যানিয়েল ডিফো এই লাইনটা ড্যানিয়েল ডিফোর একটা গ্রন্থ থেকে লাইনটা আসছে। দ্য ফিয়ার অফ ডেঞ্জার ইজ 10,000 times more terrifying than danger itself.